Wanadanganya askari wanachunga shamba ambayo haiko, hata deputy president ajui mahali iko, hiyo si yake. Unasema umeweka askari hapo. We need to stop this petty politics with officers ati maneno ya deputy president peke yake. Let's talk about the real issues now. Tuongee juu ya hao watu ambao wako hapa. Tuongee vile kura zitachungwa next year. Tuongee vile peace ita-maintainiwa next year wakati wa election. Alafu tuongee juu ya job seeking ya vijana ambao wako hapa. Alafu tuongee juu ya taxation. Lakini mkianza kuongea juu ya property, tutauliza maswali nyingi. Tunajua watu wengi ambao wako na askari hata 5,000. Wasimtuambie ukweli, hata president ako na askari 5,000 wanamchunga. Mbona tunasahau hiyo? Mpaka mtoto wake ako na watoto wa askari. Mpaka mama yake ako na askari, mpaka kila mtu ako na askari, mpaka ndugu zake, mpaka wacha bwana. Alafu mna target tu mtu mmoja tu hapa. Hao watu wote tukianza kuongea kila mtu, mpaka huyo waziri mwenye alikuwa anazungumza, yeye mwenyewe ako na askari wangapi? Tukianza kuongea, kabla hajaingia kwa hii kiti ya CS alikuwa na property ngapi? Na sasa ako na ngapi? Na zinachungwa na akina nani? You know, we shouldn't be personalizing everything. Now, and by the way, we need to ask ourselves this question. Mimi nimesoma katiba sana, mimi ni wakili. And the Inspector General, under Article 245, Inspector General of Police is an independent office. Akiketi hapo, hachukui direction kwa mtu yeyote. In fact, the Constitution is so particular that the CS will give lawful orders. That is Article 245 to the IG. Lawful orders. Actually, on policy, not in terms of enforcement of the law, na vile atapanga kazi yake. When you see a CS going to respond about kuchange askari kwa ofisi ya deputy president, then hiyo ni siasa tu. Because it is actually the IG who is supposed to answer queries about deployment and redeployment. It is not the CS. Tafadhali, tuache kupolarize country. We've been given an office. How can you tell us that it has taken you 9 years, 9 good years after deputy president amekuwa deputy president for 9 years to realize that ni GSU wako kwa gate? It takes you 9 years kugundua hiyo. Then you are very incompetent. Honestly. That 10 months towards elections, you realize that, suddenly, this guy has got GSU officers. 10 months towards elections. Now, listen. That narrative is old. And it's fake, na tunaijua. And there is no way a CS can give a statement yenye pia tulisikia 2 weeks ago from a presidential candidate anaitwa Kalonzo Musyoka. The same statement. Kwani hakuna original, mulikopi? Huyo alitoka wakati kwa DCI akaongea the same thing. Na huyo wakati akienda kwa wabunge aliongea the same thing. I mean, every Kenyan can know this is normal politics. And for us, we do not want to go that direction. In fact, Your Excellency Deputy President, hizi vitu hata usiende hiyo direction. Sisi watuambie ADC, watuambie kuku. In fact, tutaenda huko tukule mayai. Tutakuja hapo sasa, nasikia mayai ni mingi sana. Ukituambia juu ya hoteli sijui Mombasa, sasa tumejua mahali pesa imetoka. Wacheni vitisho. Change the conversation from William Ruto to the hustlers. We've taken enough of William Ruto. Kenyans will decide. Na sisi ambao tumeamua, you can't change us. Kesho, toa askari hapa, vile deputy president alisema, weka G4S. Mukiona G4S haitoshi, achana nao kabisa, hatuna shida. Sisi hustlers tunamchunga, my friend. If you believe it's a favor to give deputy president officers, please take them. If you really believe it's a special favor you give to deputy president, take them. Lakini my friend, amujui kusimama kiti si rahisi. Jaribuni kusimama, my friend. Si kitu rahisi hivyo. Unafikiri kuongea na hao watu ni rahisi namna hiyo? Wewe unatoka tu from nowhere wakati mtu amechaguliwa, unafikiria you can come to undermine. When you see a CS appointed by the presidency, where the deputy president sits, anakuja on national TV ku undermine deputy president, then you start telling us deputy president aheshimu rais. Kwani Wakenya ni wajinga, wajui nani aheshimu rais na deputy president? Hapana bwana. Hii kitu hatutaki hasira for now, lakini waache mchezo kutuchezea. We support deputy president regardless of anything. Ni akina nani wanamsupport nione kwa ishara ya mkono? Mnamsupport? Mutafuata hiyo ukora ambayo mmesikia? Mutafuata hiyo vitu mlisikia jana? And that was a self summon. Hakuna bunge ili summon Waziri Matiangi. He summoned himself. Alisema andika barua nikuje nipeane property. Kitu alisahau kujua kufanya research.
kujua hii si ya hii, hii si ya hii. Mnaendelea kujishuti kwa miguu bwana. Jifunze siasa bwana. Si bure. Kwendeni huko. Asante sana. God bless you. Lakini pia mheshimiwa rafiki yangu Osoro, umenichomea picha. Umesema mimi ni mwanaume na bwana yangu wako hapa leo. But I had hoped to say that before he walked back in. So I also made mistake moja na munisamehe. I stopped the aspirants at MP. Kuna aspirants wa Senate. Nilisahau, munisamehe. Na wa women rep, na wa governor. Karibuni haraka haraka. Quickly. Na wa governor pia. Na hata wa president. Kuna watu watatolewa hapa bila viatu. Hari. Na tafadhali muharakishe. Just your name and what you're running for. Our Deputy President, William Ruto, our incoming Governor, Madam Susan Kihika. It's a pleasure to be here with the fellow Aslas. I am Flora Kiprop Rono, vying for the Nakuru Women Rep Seat 2022. And I have one message for the men and one message for the ladies in this house. And the message is because of our Deputy President. And the message is this: when the Israelites were fighting, when the Palestinians were fighting the Israelites, Moses was there fighting. And when he got tired, there was a man who was holding his hand. Can we remember the name of that man who was holding Moses' hand? Yes. Was it Joshua or Aaron? It was Aaron. He was holding Moses' hand. And right now, our Deputy President is undergoing so much. And so, the men here, I'm giving you an assignment. Anytime you hear a stone being thrown to his side, please hold your hand on behalf of the Deputy President. The women, I'm telling you this. There is one lady called Hannah. She was barren. She prayed in the temple until Samuel said she was drunk. But she wasn't drunk. She knew what she was praying for. And so the ladies, let us go on our knees and pray for who? Our Deputy President until I get in 2022 as our President. God bless you so much. Kwa sababu ya muda, Mungu ni mwema. Muriega. Mbia muri. Yomnetugul. Kwa majina naitwa Jennifer Kajuju Kairo kutoka Nakuru, Lare Ward. Nagombania hicho kiti cha Women Rep 2022. Our Deputy President na Madam Susan tunaombea pia. Thank you. Hamjambo. Rais wetu to be, nataka usome kitabu cha 1 John 4:7. Nataka kusalimia, ulikuwa mbunge wangu huko Eldoret, sasa niko huku Nakuru Rongai. Naitwa Angeli Geshege. Unasimama kiti gani? Nisimame, nataka kusalimia. Lakini nyinyi mumeanza tricks. Na mjue tukimaliza kila mtu atapigwa picha na His Excellency. Kwa hivyo msisumbuke sana. Haya. Unasimama hata wewe nikusalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Thomas Mwangi, navai Senate 2022. Neno moja tu. Naombea Deputy, kiti ni yako. Mtu asikutishe. Madam Susan, enda juu, wewe ndo mama, tupe vijana hata sisi tufanye kazi ya Senate. Asante. Bwana asifiwe. Our Deputy President, mimi ni Justice Sekeno, na mimi ni chairman ya Turkana Community Diaspora. Na kushukuru sana. Langu tu
tunasema ya kwamba sisi kama jamii nilitumwa nikushukuru wakati tulikutana na wewe, ulikuja Bahati, na tuko hapa leo kuwakilisha minorities, na tunashukuru sana our incoming governor kwa sababu ya kujumuisha jamii yote. Lakini kuna kitu moja tu nataka niseme. Our deputy president simama imara, kwa sababu hata sisi wengine wale ambao tumekuwa huko chini tumeumia kwa sababu ya kukusupport. Mimi nilikuwa nimeandikwa kazi na Atoli, na wakati tulikost Bahati alinifuta kazi kwa sababu ya kusimama na wewe, na alikuwa amesponsor mtoto yangu aka terminate hiyo sponsorship. Kwa hivyo wakati unapata shida, hata sisi huku tunapata shida, lakini tunajua serikali ijayo tutabuni pamoja na tutasimama na wewe. Nimalizie, Your Excellency, our incoming governor anajua tuko na harambee ya jamii tarehe 25 mwezi wa 9, na uliongea na Chris na kuleo ukatuambia tuunde. Kwa hivyo nakuomba kwa hiari yako ukuje kwa hiyo harambee. Tumeita jamii yote ili uongee na watu yako. Asante sana, Mungu akubariki. Sasa watu wa Nakuru, si mnajua unajua tuliposema aspirants, hata mimi si ningesimama, lakini si mnajua. Lakini upande wa Kirinyaga kuna mama mmoja huko, sijui kama mmemsikia, mwenye pia yani ni general kubwa sana ya hii hasla, Gereshe wa Goi wa Gereshe karibia. Your Excellency, na watu wa Nakuru oye! Watu wa Nakuru oye! Haya, simameni tuimbe kawimbo moja ya Mungu. Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Wa milele Mungu wa baraka ni nani? Azungukia maisha yangu, azungukia maisha yako. Asanteni sana, kaeni. Nilikuwa nataka niseme hayo. Your Excellency, I want to thank you, and I want to thank the people of Nakuru, because Nakuru City ndio mahali ambako ya kwanza mulienda mkainua mikono, mkaomba Mungu, mkasema kwamba tunahitaji hii kiti. In 2013 kiti tulipata, ndio au la? Lakini vile maneno imeenda, mimi ningependa niseme wale wanaomba muendelee kuomba, because maombi ndio imetufikisha mahali and because hustlers we believe in the Bible. Na Biblia inasema, kwa Kikuyu ndio inanipendeza sana, ate gainiatho ile ilimo iguoya nake ate nake na igota neguo. Hustlers, they are not lazy. Hustlers are courageous people. Hustlers love God and they pray. Mimi ningependa niseme muendelee na hiyo moyo. That is the only way we are going to get presidency in 2022. Hiyo maneno ingine ya watu wa mehemehe, our busy bodies, wachaneni na hiyo. Let us concentrate and focus on real issues facing the Kenyan people. Kuna watu wako na njaa. COVID inaua watu. There are so many issues. Hospitals have gone down. Lakini watu ni kukimbia tu huku, wanatuambia sijui BBI imekufa, ilikufa, we forget about it. Si ndio hiyo? Let us concentrate on matters Kenyan people and building our economy. Full stop. Si ndio hiyo? About my sister here, I have never seen such an honest person. Sijawahi ona mtu anaongea ukweli
Ikupendeze isikupendeze ni shauri yako, lakini anakuambia ukweli. Ako hapa. I have never met a girl ambaye dignity yake iko mahali ingine. She has taught me so many things, this lady. Jamani watu wa Nakuru, vile mmeshikilia Susan, mpaka Kenya mzima imesikia hiyo mgurumo yenyu ya Susan Kihika, na waomba muendelee nayo. I know Susan is a hard worker. Ni mtu ambaye atawapeleka mbele. Ni mtu ambaye ata make sure Nakuru will be the shining star of this republic. Jamani, mtaachilia Susan? Si mnajua vile nawapenda? Akiamka ni Nakuru, akikula lunch ni Nakuru, akilala ni Nakuru. Hata kuota anaota. Kwani mnataka nani mwingine? Si ni mtu kama Susan? Aki mimi mkichagua Susan, sababu najua when she's being sworn in, I'll be sworn in on the other end. We will make sure. Hata panataka kuomba Susan, niletee vijana wacheze football, tukue na exchange match program. Wanakuru wakuje Kirinyaga weekend moja, Kirinyaga wakuje Nakuru weekend moja, si ndio namna hiyo? Na hata tufanye competition ya kwaya, tuone nani wanajua kuimba kuliko wengine. Ama namna gani? Ndio tuendelee kupreach maneno ya Hustler Nation. Na ndio Deputy President akishika hii mkondo, tutaenda pamoja because he is a tribeless man. Si mnasikianga vile anaongeanga Kikuyu vizuri? Tunampenda sababu when he puts his mind on anything, it happens. So I beg you, watu wa Nakuru, mushikilie hawa wawili, ndio tuweze kuendeleza hii agenda yetu ya bottom up economic model mbele, na sisi zote tuweze kukalia hizi viti na tuongoze Kenya vile inafaa. Hao watu wa innuendos wakae nyuma. Asanteni sana, Bwana wabariki. Asante sana Wangoi, naona Mungu akitujalia hiyo COG itakuwa female sana. Vizuri kabisa. Sasa kuna another group nataka wakuje wote hapa. There are 4 of them, wakuje haraka a minute each. Mheshimiwa wetu Zuki, Mheshimiwa Pogba, Mheshimiwa Eddie na Mheshimiwa Mama Lilian, the sitting MCAs. Haraka 1 minute each. Najua mnakuaga faster. UDA, kazi ni kazi. First and foremost, our Deputy President and the 5th President of the Democratic Republic of Kenya, tunasema asanti kwa kuweza kutupa nafasi tufike hapa siku ya leo. Ya pili ambayo tunataka kusema hapa siku ya leo, we support the hustler narrative, not because we are blind, but because we believe in it. Na sisi tumejua mambo ya hustler narrative through Susan Kihika. Ni kweli? Tuonesheni kwa mkono. Kwa hivyo nauliza tu, Nakuru County, mimi kama kiongozi pale, we cannot discuss on matter pertaining budget kama hatupati pesa kutoka national government. Nani anatupigania national government? Tuseme tusikie nani anatupigania national government? Pesa inakuja wapi? Kwa hivyo tunataka ule ambaye amekuwa akipigania pesa national government this time around 2022 akuje atekeleze. Si ni kweli? Tumekubaliana? Nikimalizia, kwa wale 10 Deputy President ambao walisaidiwa, mmoja alikuja kusema asanti. Mimi nasimama hapa kusema asanti. Uliweza kukuja ward yangu ya Flamingo ward, Full Gospel, na Mheshimiwa David Gikaria baba yao aliweza kutuitishia kitu ambao litupa shilingi 1,500. Nataka kusema asanti na report vitu mbili. Tulifikisha ujumbe wako na walisema asanti. Na wakasema uko hiyo town ni yako na ukaribie siku nyingine. Nikimalizia, we are saying as hustler nation because we believe in God.
Proverbs 16:9 inatuambia man plans his own course but God directs their step. Your steps are directed by God. This is Nakuru, the heart of Kenya. When you see Nakuru, you see blessing. When you see Nakuru, you see favor. Therefore, we are with you and forever with you until the end. God bless you. Na asante watu wa Nakuru, na tusimame na viongozi wetu. Nawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane yani Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Naibu wa Rais na gavana wangu mtarajiwa. Leo ni siku ya hawa maasala wenzangu. Ilikuwa siku yao leo. Sisi ni kuja kushuhudia, lakini nataka nikwambie Your Excellency, sisi kama watu wa Nakuru West, sisi tumekushikilia na tumemshikilia gavana wetu mtarajiwa, na sisi tunasema sisi ni watu hasla. Watu wa Nakuru West, mjambo, acha nione watu wa Nakuru West. Asante sana, mimi naitwa Langat Paul. Asante. UDA, nipungie mkono tafadhali kama unaniona. Your Excellency, our fifth president, our governor, Susan Kihika, mimi niko hapa kusema asanti sana kwa sababu ya kile mambo mlifanya London. Nyinyi ni watu wa nguvu. Wacha niseme, London, Wiribaro ilibeba ndovu. Wiribaro ilibeba ndovu. Na mimi nawaambia Wiribaro itabeba chungwa. Ama namna gani? Your Excellency, tulipigwa tear gas London. Na mimi nimejaribu kuongea na hii watu wetu. Na nimewaambia London kutakuwa free and fair nomination. Na mheshimiwa mwenye alikuwa upande wa Jubilee ako hapa. Njoroge simama. Simumona nyumba bado na kukua kubwa. Sisi tumesema tutafanya kazi as long as UDA ina expand. Mungu awabariki. Na mama tuko nyuma yako. Na aturudi nyuma. Nipatie dakika moja tu nirecognize wazee wawili. Chairman Nguruna, simama. Yeah. Na mzee Zakayo, na mzee Kariko, walifanya kazi mzuri sana ya kunishikilia. Mubarikiwe sana. Asanti Zuki, asanti Pogba na asanti Eddie. Vijana hatari, lakini mumeona tuko na many aspirants. Kwa hivyo prepare all of us. Naona itakuwa ngumu round hii, but we shall be well. Sasa there are two people nataka waje hapa haraka haraka. Wa kwanza ni mzee wetu Zakayo na and then our chairman of UDA Guruna, be ready utusimamisha tu timu yako just to stand up and that will be it. Mzee Zakayo, karibu. Hamjambo wote. Deputy President, nasema asanti kwa kutuita hapa siku ya leo, and I'm very happy. Mwaka wa 2018. Mwezi wa Januari, iko neno moja nilisema. If it was not the Deputy President, tungetoa wapi kura ya kutosha? Kwa sababu mganga wetu alikataa sisi, Mudavadi alikataa sisi, Kalonzo akakataa sisi, ulikufa na sisi. Anayekufa na wewe, na wewe ndio wetu. Ni wetu ama sio wetu? Mambo yako hapo na tunasema asanti sana. Na tunashukuru sana kwa kupata hii kiti ya London. Tulicheza short patches katika ile kiti ya London na tulikuwa tunacheza usiku. Nikaeleza hawa watu wetu wa London, kina Kariko, kina Zuki, if you shout, hii kiti hatutapata. Saa 11 tunatembelea nyumba moja moja ndio tulifanya kupata hiyo kiti. Na Yarama anakaa pale akiitia watu pesa. Tukasema wakure na maneno hii kile tukapata. Asanteni sana na Mungu amesaidia sisi. Na sisi tunajua siku hii inakuja.
deputy president tutafaulu na tutashinda na tuko pamoja na Mungu, na ninasema asante. Asante sana. Haya, Nakuru County, kwanza mjipigie makofi. Katika UDA, we are number 1 in Kenya. Sawa, but bado hatujafika kwenye nataka tufike. We need to register about another 150,000. Lakini chairman wetu mwenye amekuwa akijitolea kabisa from Monday to Sunday na kila siku ni guruna kuja hapa usalimie watu wa Nakuru na usimamisha timu yako haraka 1 minute. Bwana Yesu asifiwe. Our deputy president, tunakushukuru sana for your encouraging words na tunasimama na wewe. Nataka kusimamisha coordinators wangu, sub county coordinators mahali popote muko, tafadhali simama. Tuko na Kibet, tuko na Madam Masai pale, tuko na Chebol, tuko na Zakayo, na tuko na Madam Grace. God bless you so much. Nakuru County is leading in the Republic of Kenya. Tumefika 25, tuko na county mwingine, sub county mwingine Maina, Nakuru East. Nakuru County inaongoza katika registration ya watu. Right now, Your Excellency, tumefikisha 25% of the registered voters, and that is almost 250,000 people ambao wanatufuata nyuma na Nairobi County, na tumewapatia difference ya 50,000 ndio watufikie. Kwa hivyo tunafurahi sana na tunaendelea. Mwezi huu tunataka kufikisha difference hiyo ambayo imebaki, tufikisha watu milioni 300,000, na tumetangaza hivi, na vile tumetembea 1,700 polling stations, zote zina resonate Madam Susan na William Samoei Ruto. Na hapo hakuna, Your Excellency, hiyo kitu ya Nakuru imeisha. Ni wewe na Susan Kihika na mambo imeisha. Na nimesikia mwingine amesema kiongozi bora na Gekaria. Aya, baba yao. Na tena kuna mwingine alisema kiongozi bora, tafadhali hebu simama kwa heshima. Huyo mzee amesimama pamoja na sisi. Na Your Excellency walisimamisha kitu inaitwa registration bureau, wamesimama nayo na ndio tunaendaga nayo ground. Na tungeomba kiongozi bora hata kama hatapata hiyo governor apewe Minister of Finance. Hiyo itamtosha na tutaendelea sawa sawa. God bless you so much. Si mtasimama na madam? Tunasema ni Keheka kabisa. Hebu inua mkono. Haya, na kama hujafanya if you are not registered, tafadhali usitoke hapa kwa deputy kama hujakuwa registered. God bless you. Haya, asante sana. Sasa kuna rafiki yetu sana alikuja wakati wa London na ametoka upande wa Nyeri. Najua mnamjua. Rigathi Gachagua. Asante gavana wetu. Mheshimiwa naibu wa rais na viongozi wenzangu, watu ya Nakuru, hamjambo? Mulega. Asanteni. Ningetaka kuchukua nafasi hii kumshukuru naibu wa rais kwa nafasi nyingine tena kwa kupata nafasi ya kukaa na Wakenya. Sisi Your Excellency tunaulizwa ni kwa nini tunakaa karibu na wewe. Tunakaa karibu na wewe kwa sababu wewe unapata nafasi ya kuongea na Wakenya, ujue shida zao. Kwa sababu kama hukai na watu ujue shida zao, utapotea. Na ndio wale ambaye hawakai na Wakenya wanaleta vitu kwa Wakenya hazina maana kwa sababu hawaelewi. Kwa hivyo tunakushukuru na uendelee kukaa na sisi hata tukikuchagua mwaka ujao kama president, kwa sababu yeye watu ya Nakuru, ile state house ya Nakuru uirudishe vile ilikuwa wakati ya Moi, ndio hawa unamalizana nao huko, na sisi utamalizia sisi huko Sagana na hapa Nairobi. So hii watu hatutaki kuona hawa hapa tena mpaka next year waende huko Nakuru.
Your Excellency, sisi hatuna maneno. Tungetaka kuuliza hao viongozi ya Nakuru. Safari yetu ya kuunganisha Kenya ilianza Nakuru. Tulifanya maombi pale mchana. Na ndio tunasema wale wanasema ati kulikuwa maagano ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Hakuna. Maagano ilikuwa ya sisi wote kwa sababu tulikuwa pale. Na kama wewe na rais mtaondokea hiyo maagano, sisi hatuwezi ondoka kwa sababu tulikuweko. Na ndio watu wengi wanauliza watu ya Mount Kenya, mbona wanakatalia hapo? Ni kwa sababu sisi ni Wakristo. Na sisi ni waangwana. Na sisi ni watu ya kuongea ukweli. Tulikuwa pale Nakuru na tukakubaliana. Hakuna sababu yoyote imetokea ya kufanya sisi tutoke pale. Kwa hivyo Nakuru tungetaka kuomba nyinyi kama viongozi muongoze Kenya tutimize maagano iliyofanyika Nakuru. Na hizi shida mingi sana tumepata Kenya, Your Excellency, ni kwa sababu wewe na mkubwa wako mlikuwa mmetuambia mkifaulu tutarudi pale Nakuru tufanye maombi. Na hatukurudi. Hii shida ya Kenya itaisha tukirudi pale Nakuru tufanye maombi. Na wewe unatosha. Kama bosi yako hataki kuja kwa hiyo maombi, wewe tutakuwa hapo na wewe. Tufanye hiyo maombi ndio iishe. Na nimekufurahi watu wameanza kujua maana ya maombi. Huyu Raila Odinga amepiga kanisa mwaka 30. Haedangi kanisa. Haombi. Tumeona ameona bila kwenda kanisa atazama. Akaona hii BBI imezama. Amejua suluhisho ya kila kitu Kenya hii na dunia ni kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Tumeona yeye kanisani akiombewa. Hata akasema ameokoka. Hata kama alikuwa ameokoka pale kwa Margaret Wanjiru siku nyingine pia ameokoka tena. Na ni mzuri. Lakini pia tunataka kumuuliza Raila, kama wewe ulikuwa unapiga kanisa na sasa umeona uende kanisani, na hizi kanisa zilijengwa na wanaume wengine, si uheshimu hii wanaume walijenga hizi makanisa? Tena uombe msamaha kwa makasisi wetu kwa vile uliwapigia kelele. Na umejua solution ni kuja kanisani. Umekaribishwa. Lakini hapana kuja umetembea kama miti. Hizi makanisa inahitaji kazi mingi. Uwezi kuja tu ate kuombewa alafu utoke uende. Unajua juzi hao watu yote wameanza kufuata naibu wa rais kanisani. Wengine hawaelewi mambo ya kanisa. Huyu Gideon Moi alikuja kanisa pale kwetu Chaka. Unajua hajui mambo ya kanisa. Amekuja kwa sababu ameona hii kanisa kama ndio inasaidia naibu wa rais. Lakini haelewi. Sasa hajui ile utaratibu ya kanisa. Hajui mambo ya madhabahu. Amekuja kwa sababu ndio mgeni ya heshima. Amepita straight ile kiti ya bishop aenda amekalia. Alikuwa anafikiria hiyo ndio kiti ya mgeni wa heshima. Haelewi, hana habari kwa hii mambo ya kanisa. Kwa hivyo tunataka wale viongozi akina Raila, akina Gideon, akina Mudavadi wameona waanze kuja kanisani. Wakuje hapa kwa William Ruto seminar ya wiki moja. Wafundishwe hii mambo ya kanisa. Kwa sababu saa hilo naenda pale kukalia kiti ya bishop. Kwa sababu hajui na haelewi. Mimi Your Excellency sitaki niseme mambo mingi. Unajua kesho ni Friday. Na mimi ni mtu ya kushika kwa Friday. Sasa mimi na kuna mambo tumepanga weekend hii sitaki haribike. Sasa mimi naweza sema maneno alafu wananichukua Friday, wananiweka Saturday, wananiweka Sunday, wananiwacha Jumatatu. Lakini hata Yesu Kristo aliwekwa pale kwa msalaba akakufa Friday. Akalala Saturday, Sunday, Monday akafufuka akaenda mbinguni. Kwa hivyo niseme tu hata kama huyu Matiangi atatumana nichukuliwe. Huyu Matiangi atachoma nchi hii. Na president wetu Uhuru Kenyatta, huyu Matiangi unamwamini huyu?
ni mtu iko na madharau na kiburi. Sasa deputy president ako na shamba yake pale Sugoi. Kuliko aseme boma ya deputy president Sugoi inalindwa na askari wanne, anasema ni shamba ya kuku. Kwani wanataka deputy president akae huko bila ng'ombe, bila kuku, bila mbuzi? Si hata umbo wanaweza kuwa naye. Sasa anasema ati kwa deputy president hapana state house, hapana state lodge, ndio hapana lidwa na GSU. Mimi nauliza kwa Matiangi iko GSU ni state lodge? Na kwa Raila, na kwa Kalonzo, na kwa Musalia, asichukue sisi kama ni watoto. Ile sarakasi walilete pale bunge amefanya mzuri kufungua chapter tuanze kuongea mambo ya mashamba. Na hiyo tutaanza kuongea mashamba ya Maumau ilienda wapi, ilienda na nani? Hii mashamba iko Nakuru ya Maumau mwenyewe ni nani na iko GSU ngapi? Hii mashamba ilikuwa ya Maumau hapa Kahawa iko ni ya nani, iko na askari ngapi? Hiyo chapter wamefungua ni mzuri. Na kuanza weekend hii tutaanza kujadiliana. Jadiliane. Kwa sababu si iko topic mzuri hiyo. Hiyo topic ni mzuri. Ni topic mzuri, tujue mashamba ya Maumau ilichukuliwa na nani na ni kwa nini na inalindwa na nani. Kwa hivyo yeye akifikiria ati kuna maneno analeta, hiyo chapter tulikuwa tumenyamaza. Hiyo chapter tutaingilia. Watu ya Nakuru, mtakaa na amani? Mmefurahia amani? Nyinyi watu ya Nakuru na watu ya Bonde la Ufa, tafadhali. Hii watu wamekwama. Wametatiza huyu naibu wa rais na sisi wamekwama. Wamejaribu BBI imekwama. Wamejaribu kila kitu imekwama. Ile kitu imebaki ni kufuruga amani katika Bonde la Ufa. Hii maneno mnaona ya kumtesa naibu wa rais ndio watu wakasirike waumizane. Mtaangukia hiyo mtego? Mukae kwa amani, mupendane na muone na muzae watoto na mufanye biashara. Na pia vile tumegundua njia ya kukaa na amani katika Bonde la Ufa, pia kisiasa tuweke kura zetu sanduku moja. Na nyinyi msipoangukia hiyo mtego tumefaulu. Hii safari pahali imebaki ni kidogo, na pahali inaweza angukia ni nyinyi mkiangukia hiyo mtego ya kina Matiangi ya kuchochea watu kutesa naibu wa rais ndio watu watokee kwa barabara kuanze fujo. Mtakubali? Mtakubali? Nyinyi mkifanya namna hiyo itakuwa sawa sawa. Na nyinyi watu wa nyumba itu mwegoko adwaya itu aruna itu tuikare na wega. Inyo mutikende maundu maingi mukuwe indo na mbia. Ndetiguo ni tondu ithuĩ tũrĩ andũ a kũhanga tũikaranie nao wega, twekĩra tũroya na tũmahe gĩtĩo na tũikaranie nao wega, mũcoke ite mũbange wega. Kairĩtu gaka nĩ mũkabangĩire wega? Nĩ gakũhota gavana na tondũ arĩa angĩ nĩ marenda gũka rĩ, marauga atĩ nĩ magũka, nĩ mũgũtiga kairĩtu gaka nĩ mũgũkanyitĩrĩra na mũndũ gwĩtwo Gĩkaria nĩ mũkũmũnyitĩrĩra nĩ mũkũnyitĩrĩra Gĩkaria? Na he kĩmũndũ gĩtũrumaga gĩtagwo Arama nĩ mũgũkĩingata? Andũ a Nakuru West meha mtatufukuzia hiyo mtu? Hiyo mtu ndio mtu ya Matiangi. Hii maneno yote Matiangi alikuwa anasema jana, mwenye kuandika ni Arama. Mutadili na hiyo mtu kabisa. Asante sana. Niende dake na daino kawito geithanie karati na ni muri ukagucera mugokari. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sasa mama miradi, mnajua mama miradi ni nani? Omanga, Nairobi, Wakanairo. Karibu Senator. Bwana asifiwe, watu wa Nakuru.
Wacha nione mkono. Bwana asifiwe. Morega. Mbia mole. Mrembe. Mrembe. Naona gavana umechanganya kabisa. Nafurahi sana leo, naona timu ya nguvu ya kutoka Nakuru. Na naona imechanganyika kabila zote, watu wote, kina mama, wasichana, vijana na wazee. Hivi ndio inafaa tuishi kama Hustler Nation. Hustler Nation haina kabila, haina dini, imechanganyika watu wote. Vile mmesikia, naitwa Millicent Omanga. Mimi ni nominated senator, niko kwenye Senate kule, courtesy of hiyo ilikuwa Jubilee, courtesy of His Excellency the Deputy President William Samoei Ruto. Nilikuwa nominated na ndio nakwambia hapa Hustler haina ukabila. Na courtesy ya Deputy President, na mimi si wa kabila yake. Mimi ni mama Mkisii. Haba gusimora mo igwete. Mongi gwete. Tenena ngondora abagusi bare marero ndore abantu baito barega. Mongi gwete. I'm in the Senate courtesy of His Excellency the Deputy President. Yeye si mkabila. Na abantu baito ngo batebi. Kera intunto bwate oito motwali. Tigato bwate rero yo nero yo ito. Na intubu no mogusi atobeke motumu. Igo mongi gwete. Naro gotongaina ogototebiere no yo ito nero legali. The other day na moroche Omabei ochire kwendos oli ogali Omabei. Omabei no yo ito. No yo ito. Inkirende togotebeligu tobwati yo ito. Nere tali gotene na tali motuali. Ntoko bwati gege stora akonyeke. Ntuaruara. Ntuaruara. Osena kimogoteba. Ntuaruara. Sasa vile nasema kule Nakuru tunasema governor 2022 ni nani? Na pale kwa Senate kwanza nasema congratulations. Nakuru it is a city. Jipigieni makofi Nakuru. Na yeye ndiye atakuwa sasa governor wa kwanza kule Nakuru ikiwa city. Na alitumobilize kule kwenye Senate ndio Nakuru ije iwe vile ilikuwa. Yule governor ambaye yuko huko mliona vile alifanya, na hiyo ni kitu ya kuhuzunisha sana. Walichukua watoto wote, wale watoto mayatima, vilema, wapi, si walichukuliwa Nakuru? Walienda kuwekwa wapi? Walienda kuwekwa wapi? Kusema ukweli watu wa Nakuru, huyo ni mtu ako na utu. Huyo ni mtu mnaweza rudisha. Achukue watoto kabisa, anachukua kwa street, anaweka kwa lori, anaenda kuwatupa huko kwa kichaka. Huyo ni mtu ana utu. Sasa ndio tunasema watu wa Nakuru 2022 lazima tuwe na nani? Ni mama mwenye ana roho ya nini? Ya utu. Mliona hata tukiwa pale na Division of Revenue, Nakuru ilikuwako inapata, na huyu mama alisimama na nyinyi Nakuru muongezewe pesa. Na wale wengine ambao wako against, wenye walikuwa pro BBI, wanasema walikuwa wanataka pesa nyingi kuje kwa county. Tukiwa pale na ile kutosikizana ya kupata pesa kuja kwenye county, wale proponents wa BBI ambayo wanatudanganya, wangekuwa na goodwill, wangeongeza pesa na hii pesa ingepatikana nyingi huko Nakuru. Ile BBI walikuwa wanasema 35%, hata sasa inawezekana without a referendum. Kwa sababu our current constitution has that provision. Current constitution yetu inasema not less than 15% should go to the counties. Na 35% iko less than 15%. Na sasa kama ni wakweli, kwa nini saizi wasilete hiyo 35% ndio tuendelee, counties ziendelee kupata pesa nyingi? Ni kumaanisha walikuwa wanatudanganya na hii rege na kutuzungusha, ndio wasifanye ile agenda 4 yenye ilikuwa ilete kazi kwa vijana, ilete mahospitali, ilete chakula, watu waweze kufanya agrobusiness. Ni kushinda kutudanganya. Sasa raundi hii nadhani Hustler si wajinga. Si tumerevuka? Tumerevuka.
na tutakuwa ni line up ni UDA. Kutoka kwa president wetu Hasla, UDA, sivyo? Tuende kwa madam wetu Senator, UDA. Tuende kwa MP wetu, UDA. Naona MP Gikaria. Tuko na Gikaria. Na sasa sisi wote paka MCA itakuwako ni Hasla. Aya, wacha nione mikono ya Hasla, wacha nione mikono ya Hasla. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, kutoka Kiambu, mheshimiwa wa Mushomba. Karibia dada yangu. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President. Your Excellency, nimeshukuru sana kwa sababu ya kurudi hapa, ingawa nilikuwa hapa. Na kwa hii nyumba ya Hasla, mimi bado ninajaribu kusetu. Si mnajua nilikuwa kule kwingine. Mimi ndio nilikuwa naiba ile wimbo ya Mugathe. Wakikuyu wanajua Mugathe ni kusema nini. Na nashukuru sana kwa sababu watu wetu wa Kiambu waliongea na wakasema pahali wako, na nikawasikia. Na mimi nimeingia hapa kwa nyumba ya UDA na Hasla Nation because that is where my heart is. Wana Nakuru, mimi ni mmoja wenyu, sijui kama mnajua. Mimi ni mmoja wenyu kwa sababu mimi nimeolewa Naivasha, pale Ihedu. Na Your Excellency, nashukuru sana kwa sababu wewe nimesikia wakitangaza wale wanakupiga hapa ya kwamba wewe ni mkulima wa kuku. Na mimi hata mimi ni Hasla kama William Ruto, hata mimi ni mkulima wa kuku kule Naivasha. Na ninajua wewe Deputy President, because you are a farmer wa kuku, unaelewa ile shida iko katika kilimo cha kuku. And we are very happy because you are certainly going to be the President of the Republic of Kenya come 2022. And therefore, sekta ya kilimo kama sasa tayari uko hapo ndani, unaelewa vile chakula ya kuku iko na bei kali, unaelewa vile wakulima wa kuku wanateseka na kuleta hata vifaranga kutoka nchi jirani, unaelewa ile mashida yote wakulima wa duni wanaendelea kupitia. Ukiingia hapo kama president, I am sure wale hustlers ambao wangetaka kufuata mwenendo wako, wale wangetaka kuweka kuku 5, kuku 10, I am sure you are going to have the right blueprint for this country. Na ningetaka kusema kama vile brother yangu Mheshimiwa Gachagua amesema, nimeshangaa sana ya kwamba Matiangi anaweza enda katika kamati ya bunge kufungua chapter ambayo inakuanga very sensitive, chapter ya mashamba. Na kama wanataka tuanze siasa za kuongea mashamba, sisi ndio tunajua pahali kugonga asubuhi na mchana na jioni. Kwa sababu tuko na maswali mengi sana tungetaka kuuliza ya mashamba. Na tunajua hiyo chapter tukianza kuongea, kuna watu watarudi mashimoni kujificha. Kwa hivyo tunauliza, kama tunaongea siasa, tafadhali tusiulize maneno ya mashamba. Kwa sababu hustlers ndio wengi, hustler ndio wako na maswali mengi, na tukiuliza maswali hawana majibu. Na mahustlers wenyewe hata wao hawana mashamba. Mimi pahali nimetoka Kiambu, wale ambao wanaitwa hustler, hao walikuwa watoto wa Maumau. Na matora gagoko mareraga matare ona gacunje mundu angethikwo ta kaburi. Kwa Kiswahili nasema hao mahasla wa kwetu Kiambu, watoto wa Maumau, hawana hata pahali mtu anaweza zikwa kama kaburi. Kwa hivyo tukianza kuongea maneno ya mashamba, mimi wa Mushomba, mtoto wa hasla, baba yangu hakuwa na shamba. Mimi sina shamba, nimenunua ile, nimefanya na kazi yangu, sio ile nimepewa na baba yangu. I am ready to ask questions. So stop taking us to that direction, because we are ready to ask you questions. And we are going to ask you very hard
questions. Mungu awabariki, asanteni sana. Haya. Thank you very much wa Mushomba. Sasa tuelekee upande wa Elgeyo Marakwet. Sijui mnajua nani huko? Haya, tulikuwa Senator, hawa watu hawakuwa wameshikanisha Elgeyo Marakwet ni nani? Waliposhikanisha zao wakachangamuka. Karibu leader of majority of the Senate of the people. Haya, watu wa Nakuru hamjambo. Bwana asifiwe. UDA, kazi ni kazi. Asanteni sana. Your Excellency the President, Governor Susan Kihika, viongozi wenzangu wenye wako hapa na watu wa Nakuru, mimi nimefurahi sana kuja hapa. Nilikuwa summoned na Majority Whip Senator Susan Kihika ambaye ni standing governor ya Nakuru. Akasema watu yako wanakuja leo kwa Hasla Mansion na lazima ukimbie. Unajua Your Excellency, mimi nimeoa Nakuru. So mimi ni son in law ya Nakuru County. Yeah. Mimi ni mtu ya Kiptangwanyi hapo juu kidogo, mahali inaitwa T. Ukisonga kidogo unaenda Tangitano. Hata ule majority leader wa county assembly ni MCA wa mama in law, na muongelesha polepole ndio nini. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kuja hapa Nakuru, kuja na watu wa Nakuru, kuja kwa pamoja. Mimi nimekaribishwa na kiongozi wenu, na akinikaribisha mimi napenda kiongozi mwenye ako na msimamo. Senator Susan Kihika nilijua yeye vizuri wakati alikuwa senator. Hapo awali akiwa speaker tulikuwa tunasikia tu kuna mama msumbufu, ni mkali, ako na ukali mingi. Lakini alipokuja Senate nikajua kwamba ni mtu ako na msimamo. Wiki ya kwanza tu alikuwa amesupport ati speaker wa squeezy wa county assembly. Kumbe kuna mtu mwingine alikuwa na candidate yake ya speaker ya assembly, yeye akasupport huyu mwenye akakuwa speaker ya assembly. Huyu alipopita nikaitwa na watu wengine nikaambiwa tutoe Susan kama whip atoke. Kwa sababu kwa nini alienda kusupport mtu mwingine? Hata juzi nilipata huyo speaker wenu, karibu nimwambie wewe speaker, wewe mtu ya kwanza ya kuwa loyal kwa Susan lazima ikuwe ni wewe. Kwa sababu karibu apoteze kazi yake kwa sababu ya kusimama na wewe. Na akaendelea kuwa na huo msimamo ya mambo ya mwananchi. Na msimamo ya Susan sio ati mimi na yeye tumekuwa pande moja pamoja, hapana. Mara nyingine tuko pamoja wakati mambo ni ya Hustler Nation. Lakini kuna tena siku yenye tulikuwa na mambo ya pesa ya counties. Tulikuwa sana hata hakuwa ananisalimia. Kwa sababu alisema hii pesa nimeona ya kwenda Nakuru, billions of money, lazima ukuje upande wangu. Mimi nikamwambia pia yeye lazima ukuje upande yangu. Tukapikana mpaka tukakubaliana tukaongeza pesa yote ya kwenda Kenya mzima. So ni kiongozi mwenye ako na msimamo, na msimamo kama hiyo ya uongozi ndio imenifanya mimi nikuje hapa, kwa sababu mimi ni rafiki yake, na mimi naamini ya kwamba viongozi kama hawa kwa Kenya sio wabaki tu kwa governor. Nyinyi mchunga akuwe governor, na akikuwa governor lazima afanye kazi mzuri, alafu baadaye asonge akienda juu, kwenda huko juu. Hiyo ni mzuri ama sio mzuri? Hata kama wewe ungetoka Rift Valley, bahati mbaya tu unatoka Rift Valley. Ningekuambia wachana na hii governor thing, kuwa running mate ya Hustler. Lakini sasa bahati mbaya mnatoka sehemu moja. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa sababu ya uongozi uko na msimamo. Watu wa Nakuru tunawapenda. Mimi nilikuwa huko na rais na naibu wa rais tukifanya ile peace meeting ya 2013. Nilikuwa pale na wazee wetu wote walikuja, vijana sisi tulikuwa, na wamama walikuwa. Tukasema kwamba sisi tunataka kuanzisha siasa kutoka bonde la ufa, ambao itakuwa ni siasa ya kuunganisha Wakenya, itoke bonde la ufa na iunganishe Kenya mzima. Na siasa yetu yenye tulianza Nakuru sio ile ya plus minus. Hii yetu ilikuwa ni kujenga kutoka Nakuru kukuja Kenya mzima. Mungu akajalia rais na naibu wake wakaunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na from 2013 tumesonga kutoka step nyingine mpaka nyingine.
Bahati mbaya tulitembelewa na ule mtu wa kitendawili. Huyu mganga. Mganga kazi yake ni 5 minus 10. Kwa sababu unafanya 5 minus 10 unapata negative 5. Hii handshake yake ya 2018 ilikuja kusambaratisha kazi ambayo rais na naibu yake wameanza from 2013 kuunganisha Kenya mzima. Sasa ajenda yao ni kupiganisha Wakenya, kutafuta kupika naibu wa rais, kupika watu wenye wanasimama na yeye, kupika mahustlers, ati kwamba hiyo ni kuunganisha Kenya. It is a shame. It's a shame because tulipoanza serikali ya Jubilee mula wa pili, mpango yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wamefaidika kwa mambo ya maendeleo. Wamefaidika kwa mambo ya Big Four agenda. Wameunganishwa zaidi na tulikubali hata kama wale wako opposition wakuje tuungane kwa kitu kimoja. Lakini ndugu zangu, tangu 2018 ile muungano yetu imeanza kuzoroteshwa na kuzambaratishwa na watu ambao waamini umoja wa Kenya. Sasa tumekaa katika nchi ambayo, naibu wa rais, I'm really very sad kwamba kwa serikali wewe na rais mulienda kutafuta kutoka 2013. Mulipigana. Hii Matiangi nyinyi mnaongea kuhusu ni rafiki yangu. Nilijua yeye zamani. Before 2013 tulikuwa consultants, tulikuwa walimu university. Tunaenda kuomba mtu kazi kidogo akitupatia, tunafanya consultancy, tunalipwa kidogo, tunafanya namna hii. Hata yeye kuna ingine alikuwa anafanya hata hakuwa amelipwa. Alafu wewe na rais mkatangaza akuwe minister. Akaniambia hata ile mwambia rafiki yetu mwingine ambaye ni pia saizi, akamwambia mwambie huyo mtu asante sana, tutaonana huko mbele. Na kwa hivyo sisi watu wenye tulikuwa tunafanya tu consultants, siku hizi ukiona Matiangi unasafikiria Yesu alitoa yeye mbinguni direct kuja kusimamia hadi kila kitu. Ajaomba MCA, ajakuwa hata counselor ya anybody, hata kwa university hakuwa UASU committee member. Alafu sasa anajiweka nguvu hata anapigana na wewe. I really feel very, very ashamed that in a government that was formed on the basis of uniting the country, that cabinet secretaries like Fred Matiangi, like Musheru, people who've never been councillors, they've never even been MCA, have the audacity and the courage to insult the second in command in the Republic of Kenya, a man whose sweat, whose strength, whose commitment, whose courage contributed to forming the Jubilee administration. And not just contributed a little, contributed 50% of forming Jubilee administration. And then you find someone who is an employee, has the courage to go and insult his boss. You know, niliona Matiangi jana akisema ati kuna barua iliandikwa kutoka naibu wa rais office, ikawekwa social media, ati that is not ungwana. Mimi nataka kuuliza Matiangi, wewe umeenda bunge hapo, umeenda kutusi mdosi yako, ati yeye ni mtu anachunga kuku. Kwani wakati William Ruto alikuandika wewe kazi, hukujua huko kwake Sugoi ni mahali penye kuna kuku? Na wakati alikuwa anajiita hasla, hukujua kwa sababu alikuwa ni hasla ule jamaa wa kuku? So when his home is guarded because there is kuku ndani na umbwa na nini. So nataka niulize Matiangi tu a simple question. Mpaka mtu akuwe na bank ndio apewe security kama deputy president? Number 2, when you go around and you say ati kuna 15,000 acres ya ADC inachungwa na AP, why did you come with the title deed yenye inaonyesha kwamba hiyo 15,000 acres it is owned by William Ruto? And if it was yesterday about listing security ya VIPs ya Kenya na mashamba yenye wako nao, hii wengine wote mpaka shamba yako ile ulinunua juzi ama ulinyakua juzi, kwa nini wewe ungeweka list hapo useme ya Matiangi yenye alinyakua juzi iko na security kiasi? Ile ya huyu mwingine wa kitendawili iko na shamba kiasi, iko na security kiasi? Why did you have to allocate, because of desperation, allocate the deputy president shamba ya ADC?
Na mimi nimesema kama hiyo shamba ni bure hivyo, hiyo ya ADC na haina mtu, si upatie hii waraia waende wagawe waishi huko, kuliko you allocate an individual because you have desperation. We have cheapened leadership in this country to the level where cabinet secretaries have, in a time of pandemic, in a time of unemployment, in a time that we are dealing with economic problems in the country, the only discussion that cabinet secretaries are having day and night is to insult the Deputy President of the Republic of Kenya. I think that if the president means well for this country, he must bring order in this government. And it is time we start telling President Uhuru Kenyatta, when did you last have a cabinet meeting? Cabinet haijakutana for 1 year. Call these people to cabinet meeting and bring your ministers into order so that we can have a country that has a direction where we are going. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kupita hapo. Mimi ni supporter ya watu Nakuru. Kuna ule anaitwa, mnajua huyu mtu anaitwa Kikaria? Kikaria ni rafiki yangu sana. Alikuwa amepotea kidogo. Tulipokuja hapo kampenia Nzuki, kuna mabaunza walitupeleka mbio sana bwana. Wakaenda kutufungia kwa hoteli nyingine hapo kwa huko juu. Nikaambiwa ni watu ya mkono ya Kikaria. Nikaambia Kikaria, kweli hata mimi unataka nipigwe? Akaniambia hapana, ni ya huyo mtu mwingine anaitwa Arama. So kumbe ya Kikaria na Arama wanajuana, ndio huyo akatusaidia kutoka hapo. Kwa hivyo niliuliza huyu kwa nini huko na sisi, akasema mimi ni jeshi yenu, lakini wacha nisivae uniform kwanza. Kuna stima nataka kufanya connection hapa na pale. Lakini nimeona sasa amevaa uniform na amevaa ya hiyo sio yellow sana Utauliza wamama wakuambie colors vizuri Hiyo sio yellow vizuri, lakini si mbaya. Na tunaamini ya kwamba Nakuru yote tutashikana pamoja, tupeleke nchi yetu mbele. Mtafanya Susan akuwe governor. Lakini sasa Susan bado ako na shida moja. Ana certificate ya UDA. So asila mwingine akuja kushindana yeye lazima ajikaze. Hiyo ndio tulikubaliana wakati tulianza UDA. Tulikubaliana hapana, sasa tunajua hivyo. Boss na watu wote alituambia wakati tulikuwa tunaanza Jubilee in UDA, hii sio ile tabia ya ODM. UDA kila hasla ni the same. Na kama kuna mtu atashindana na Susan, watashindana kwanza kwa nomination, alafu sasa akishinda kwa nomination, bas yeye ndio atakuwa governor. Hata mimi naibu wa rais niko na competitors wawili kwa Elgeyo Marakwet. Wanashindana na mimi. Na nitapambana nao mbaya sana. Sitaki kuanguka. Yaani ni baki Elgeyo Marakwet na William Ruto ni president, hapana, lazima nijikaze. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. All right. Thank you very much, Leader of Majority in the Senate, Mheshimiwa Murkomen. Na ni ukweli wakati tulikuwa London, Gekaria siku hiyo ulikuwa umetupangia kidogo. Lakini ni sawa tu, tuliwashinda. Haya, sasa let me go upande wa Embu. Tuko na my sister mwenye anasimama governor huko, Cecily Mbarire. Na amekuwa MP 4 terms, miaka 20, hata mkimuona akiwa mdogo hivi. Thank you very much, my sister Susan, Your Excellency the Deputy President, and the next President of the Republic of Kenya, na wananchi watukufu wa Nakuru County. Hamjambo, salimieni kwa hewa, Bwana asifiwe. Mimi nimeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo, kuongea na nyinyi watu wa Nakuru, kwa sababu Kenya mzima inaangalia vile siasa inaendelea Nakuru. Because what happens in Nakuru affects the entire country. Ama aji. 2013, tulikuja Afraha Stadium kuomba. Mimi mwenyewe nilikuwa huko mapema. And His Excellency the Deputy President and the President
tulipiga magoti mbele ya Kenya mzima. Na tukaomba Mungu atusaidie kwa sababu we had been told choices have consequences. Ati tukichagua hao watu wawili, tujue kwamba tuwe tayari for whatever consequences. Na tukaambiwa they will not even make it to State House because they are very bad people. They belong to ICC and The Hague. But tulishika Biblia ile mulisikia Moshero akisema Bible waving politicians, na hiyo Bible ndio ilitusaidia wakati huo. Na hiyo Bible ndio itutasaidia hata sasa hivi. So for Moshero, kama haukuweko wakati tuliwave Bible wakati wa ICC, utatuzoea. Sisi ni watu wa Bible. That's who we are and we cannot change. But there's something I want to tell hii serikali yetu ambayo tulitengeneza kwa mapenzi, wakasahau hata kurudi afraha kuambia Mungu asanti. No wonder we have had serious issues since that time. Because once you give God a promise, you must keep it. But we did not. You know, I heard Matiangi yesterday say that Deputy President anapenda sympathy. He waits for moments, opportunities ambapo atapata sympathy. I will tell you, if there's a man who has helped the Deputy President afike mahali amefika na support ya Wakenya wote, ni huyo Matiangi na hiyo office ya President. Because everything they do, wakifikiria wanamumaliza, wanakuwa nafanya nini? And they should ask themselves, for 4 years, they have done nothing else isipokuwa kupiga huyu jamaa. Hakuna kitu hawajamfanya. Hata jana, for me it was not a big deal because tumewazoea. They should ask themselves, if indeed what they are doing is helpful, how come he continues to become more and more popular? And if I was President Uhuru Kenyatta, and I would like to tell him as a friend, an old friend of his, if there are people you must sack when you're doing the reshuffle tumesikia unafanya, number one must be Matiangi. He's your biggest liability kwa serikali yako. Because whatever he does, he takes more and more people away from you. And you must ask yourself why. So kwa nyinyi watu wa Nakuru, tafadhalini, first of all, keep the peace. Ile tulikubaliana pale Afraha Stadium na viongozi wetu, keep it there. They are trying to cause unnecessary tension. They are provoking you every day. Muende kwa street, warudi tena kusema munaona. Tafadhali, don't fall into their trap. Tumesikizana. Pili, shikilieni hasla. We must form the next government. And we can only form it if we stay together. Kule Embu tumelok. Uko ni almost 100% hasla. Mimi sijui Nakuru kama mko hapo, mahali Embu imefika. Kwetu wezi ongea story ya mtu mwingine. Wanakwambia hapana, wacha. Sisi tunajua, tunangojea William Ruto. So tafadhali, mkae hapo. So we can form the next government. A government that respects everybody. A government that looks at yule mtu wako pale chini like a human being. Na jana wamesema sasa, it is now clear William Ruto sio hustler, shetani ashindwe. Sisi hustler nation, you cannot tell us who is our chief hustler. Ni sisi tutawaambia. The chief hustler of the hustler nation in Kenya is William Samoei Ruto. Mupende, musipende. And by the way, the fact that he has some property does not change him from being a hustler. In fact, he's an inspiration kwamba unaweza toka pale chini na ufike kiwango gani hiyo. So it doesn't mean at because sisi ni mahasla hatutawahi saidika. Nyinyi ndio mtasaidika, kwani mulizaliwa vile hatukuzaliwa. Kamwe yao. Ndivyo Moyembu anauliza, kamwe yao. Kwani nyinyi ndio kina nani? Munafikiria nyinyi ndio mulizaliwa kuliko wengine? So we shall have a government that will give opportunity to every single Kenyan. That is what we want.
Finally, in order to change this country, we need to put women in leadership. We need serious women, women with a stand, strong, courageous, and brave women. And you'll agree with me, katika hii Hustler Nation, viongozi wale wa mbunge, kama kuna watu wamesimama na deputy president, ni wamama. Hata siku ile ya BBI tukusema yes and no, wale waliangusha Hustler ni wanaume. Sisi kina mama, sisi wote tulisema no bila uoga. So tafadhali, mimi nataka kuwaomba, huyu sister yangu Susan Kihika, ni njamba. Nendwe. Huyu haogopi. Saa zingine anaongea karibu ni mfunge mdomo. Nimwambie utapitia wapi ukienda nyumbani, my sister. Hai, nyamaza kidogo. But it is what it is. We must say as is. Amaji. Kwa hivyo mkifikiria mambo ya uongozi wa Nakuru County, hapa hamtakuwa mmekosea. And I want to tell you, when we get women hapo kwa Council of Governors, Susan ako hapo, mimi Mbarire nitakuwa hapo na yeye. Simunipigie makofi. Tutakuwa na akina Ngereshe, tutakuwa na akina Isha Jumwa, akina Soipan, akina Faith Getao. Sio itakuwa kogu mzuri. Hata stories zingine wanaletanga tutaenda na tumalize haraka. And then we'll have close contact with our President William Ruto. Si mambo itaenda mzuri jameni. So tafadhali mumushikilie, ni mama mzuri, mama shupavu, na ndukagoa goe my sister. Hata wengine wanasema wanakuja, wamwambie come baby, come. Tutawamalizia hapo tu kwa nomination, ama kuna kitu ingine. Tutaenda na kura zetu jameni. So don't worry. We hang in there. And Deputy President, I have one last thing to tell you. You've been through so much. My friend, you've been through so much. Sometimes I look at you and wonder even how you wake up. Na unaamuka kwenda wapi. Sometimes me, if I were you, vile nitashika blanketi, nione mchana imefika, nitaangalia hivi, nirudi tena nilale. Because I don't know where I'm going. Because of problems around me. But the courage you have shown us is what makes us wake up in the morning and say, ata kesho ni siku. So, Your Excellency, hang in there. And I want you to know, the reason they are all fighting you, the reason they are all ganging up, is because you are the strongest in this country today. And they know without a shred of doubt that you are the next president. Kwa hivyo to Matiangi, I have one last thing to tell you. My friend, you are not the first interior minister. Tumeona wengi mbele yako walikuwa hata more powerful than you. But remember one thing. Hata tulikuwa na Michuki. Tulikuwa na Saitoti wakati ule. Tulikuwa na kina Sunkuli wakati wa KANU. But I have one thing to tell you, Matiangi. Anytime you are in a position of power, remember there will be a day you will exit. And your day is becoming closer and closer and closer. Tafadhali, leave a bridge between you and us. Because ukiteremuka, utatupata. So please treat us with some level of respect, like human beings. Ndio tukikutana kwa street, tuweze kusalimiana. Because your day, Matiangi, is coming in a very short time. Asanteni sana, mubarikiwe. Thank you, my sister says, na pia tunakuombea ukiwa upande wa Embu. Sasa tuko na senator, former senator kutoka Mombasa, Senator Hassan Omar. Watu wa Nakuru, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto,
Wakenya wote ambao wako hapa, yangu yatakuwa ni mawili tu. Mimi pia nasimama ugavana Mombasa. Lakini mwanzo nataka kumwombea dada yangu wa Nakuru, Susan Kihika. Susan ameonyesha bidii yake na imani yake ya chama cha UDA kwa vile Nakuru leo ina the highest number of registered members of UDA. Na sisi ambao tunajaribu kufukuzana naye, mwisho tulisema tumuache, tutafute wale wako karibu. That shows her commitment to the party and her commitment to victory. Na sisi tunawaomba sana kama vuguvugu la Hustler Nation, pale tutapata mama ambaye anaweza kusimama kivyake, sisi lazima tushirikiane naye. Siku moja nilisema sisi tutahakikisha mamama wengi wamechaguliwa ndani ya Hustler Nation. It is the only way we can achieve the gender rule without having to amend the constitution. Kwa hivyo tuache zile kasumba zetu za zamani. Ati sijui mama kazi yake ni kumtii bwana, sijui mama kazi yake ni kufua, sijui mama kazi yake ni kupika. Kama unataka mtu wa kukupikia, pana tafuta mke, tafuta microwave, sio? La pili ni kuja kuwaomba. Mimi najua vuguvugu la Hustler Nation ni pale ambapo tuko Nakuru, vuguvugu hilo liko strong, imara. Na mimi nashukuru sana kwa hayo. Na mimi nilimsikiza Deputy President akisema let us not be distracted na wale watu ambao wanataka kututoa sisi katika mkondo wetu. The Hustler Nation is the strongest movement katika Kenya leo. Na William Ruto wakiungana wasiungane, tarehe 9 August mwaka ujao atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya round 1. Uhuru apangue, wa Kenya wanaongojea debe kumpanga. Hiyo ndio ile tutafanya. Kwa hivyo let us not be distracted. Jana leo nimeona wale Harambee House prefects ambao siku hizi ndio maeditor wa magazeti yote, ati wanapanga mbinu kujaribu kutueleza William Ruto si hustler. Hakuna siku William Ruto na mahasla wengine ambao wanaongoza hili vuguvugu walisema wao ni maskini. William Ruto na mahasla wale wako katika ngazi za uongozi are saying they came from poverty. Get that right. Hii understanding issue, iko madaktari wawili ndani ya ile Harambee House. Moja kichwa imejaa maji, moja tumbo imejaa maji. They just don't get the point. Alafu wanasikiza atuoli. Sisi tunasema kuna wale waliokuja kutoka umaskini and they know how to scale the ladders of success. They know how to get to the top. The greatest day for Kenya will be the day when a hustler, a man from the bottom, comes to the top of this nation. It will be an inspiration for all of us. Sote. Sisi ni wale ambao tuko na hadithi. Ruto alitoa hadithi, alinunua viatu vyake vya kwanza lini? When did he get his first pair of shoes? And that's why he's thankful to God. Sisi tuko na hadithi, vile mama zetu walivyopata dhiki kutusomesha, vile tuliwaona katika macho yao, trying to give us hope and bearing our pain. And we are here today and nobody will ever stop our ascent. Wakenya watasimama na Ruto, sisi tutasimama na Ruto, na Wakenya wengine watasimama na Hustler Nation. We have stories to tell. Stories of success. Stories of victory. Maskini akipata mali, mwizi. Maskini mwingine akipata mali, handout. Wao wakitaka sisi tujue mali yao ilitoka wapi, tutajua kwamba the founding fathers of this country were the founding thieves of this country. Musituletee bana. Musituletee. So sisi, mimi nitaachia hapo. Wacha tu. Mosmos. Wacha tu. Nitamalizia hapo.
Na ni kuwaomba tu, don't test our will. Don't test the will of the Kenyan people. The Kenyan people are mobilized. The Kenyan people are galvanized. The Kenyan people are united. Inshallah, victory is on our way and victory shall be achieved. Mungu awabariki. Gavana wetu wa Mombasa ndio huyo. Sasa tuna mama rafiki wetu sana mwenye alikuwa na sisi London, kila siku tulikula tear gas na yeye pamoja na Kinases, na ni rafiki yangu kutoka Nyeri, mama county wa Nyeri, Mokami, maendeleo mashinani. Watu wa Nakuru, Mungu asifiwe. Gaine mwega. Asante sana. London muko. Unajua kule London, wakati wenye tulikuwa tunatafutia duki kura, tulikuwa na kibarua kigumu. Mnakumbuka vile tulikuwa tunaiba? Tunashukua, tunaweka. Na hivyo ndivyo watu wa Nakuru walifanya. Tulishukua na tukaweka. Mimi nawaheshimu sana 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 kwa sababu hiyo kazi ilikuwa gumu sana. Na Kenya yote, masho yote ilikuwa Nakuru. Mimi ile kitu ningetaka kusema, our deputy president, mnaona zile vita amepitia. Na watu wameongea mambo mingi sana hapa. Ya kwanza ni hiyo maneno yenye ilikuwa inaongelelewa jana kuhusu maneno ya zile vitu ako nazo ama zile hako nazo. Hebu niwaulize watu wa Nakuru, Mungu akibarikiwa, si ni Mungu amembariki? Na sasa sisi tukiwa wa Kenya, tungetaka kuchagua president mwenye hana kitu? Si tunataka yule president ako na kitu? Kwa hivyo, wakati wenye mnasikia asubuhi saa 7 na jioni watu wakiongea maneno ya deputy president, ni kwa sababu wanajua tukiangalia Kenya mzima, kule kwetu Nyeri, tunaona our fifth president ni William Samoei Ruto. Na Nakuru nataka kuwashukuru sana juu ya hii registration ya UDA. Unajua sisi tukiwa Mount Kenya, kama mimi tukiwa Nyeri County tumebaki na Rigathi peke yetu. Lakini si ate sisi ni wajinga. Ni kwa sababu tunajua kama sio William Samoei Ruto, our president wetu hangekuwa ni yeye ako president leo. Na tunajua ukienda Eldoret, ukienda Nakuru, Wakikuyu wako huko. Ne makane maheni. Kwa hivyo mutikariganage wate tutimenyaga mwekuo. Na unajua hatukuwa tunatakana tuonekane ati kuna watu wa uongo. Hapana, sisi tuko hapo na hatubaduki. Ya mwisho ningetaka kuongea na Susan. Susan, hawa watu wanakuheshimu sana. Mimi tulisunguka na nyinyi Nakuru na Duki mlimchagua juu ya Susan. Ni ukweli ama ni uongo? Susan, ukipata kiti ya governor. Sisi maneno ya kiti ya governor tumemaliza. Tafadhali. Sisi wote watatoka kwa hii team. Wafanyikazi wote wa county government ya Nakuru watatoka kwa hii team. Tafadhali Susan, usisahau watu wa Nakuru. Kuna mambo mingi sana inaendelea. Na mkiangalia hapa tunaona Mheshimiwa Gekaria ndio aka hapa peke yake. Mheshimiwa Gekaria, asante sana. Ado ana Ikuru mutigoke kwirwo no gutwika governor wanyu. Mushagure Susan Kihika tono we mutwete niwe governor wanyu. Na mtu akikuja huko kuambia maneno ya Susan ilienda ikafika, Susan has proved anaweza endesha Nakuru. Susan amewapigania sana. Ile pesa yote ya Senate Susan ndiye amepigania na ndio Nakuru iliongezewa pesa. Ni uongo ama ni ukweli? Kwa hivyo si Susan anatosha? Mundu akakumwira ndetoshia Susan, mumwire ahejio ni make. Mumere waambie ile kazi hao mnataka wachague wafanyie, lakini waashane na Susan. Mimi najua juu Susan alikuwa pale akiwa speaker, saa hizi yeye ni senator, hata akipatiwa kiti ya governor ametosha. Na hata sisi tulikuwa tumesema kama sio vile Susan ni lazima akuwe governor, hiyo kiti ya deputy president tungepatia Susan. Lakini juu watu wa Nakuru mnahitaji Susan, tafadhali tuchague Susan.
Mkirudi Nakuru muende salama na Mungu awabariki. Asanteni sana. Sasa, thank you so much my sister Mokami. Enyewe umesimama na watu wa Nakuru sana. Sasa nina rafiki yangu mwingine alikuja London pia. Ametoka upande wa Kikuyu, sijui kama mnaweza jua huyo ni nani. Karibu mheshimiwa rafiki yangu Kimani Ichung'wah. Asante sana gavana watatu wa Nakuru, Madam Susan Kihika. Adana Ikuru muriega. Tigege ithio gwa ciera ni mwathani agocwo. Ni ndere omuhonoku. Ona ngerumagio. No matigũkĩnjikia kara-inĩ ũrũ ningĩ atĩ no ũndũ wa kũhonoka. Nĩ ngũkarũma kana tiguo? Mimi nashukuru pia kuwa hapa siku ya leo. Na niseme pia mimi sio tu rafiki wa watu wa Nakuru. Mimi pia ni mtu ya Nakuru. Nimesikia kuna watu wa Mola. Ni moe Alvaga. Moe Dimo. Kuna kuo gwito. Hapo ndimo fahamu mimi ni mtu ya hapo Elbagon. Kwa hivyo nikiwa na watu wa Nakuru najisikia pia niko na watu wa nyumbani. Na nashukuru kwa kutembea hapa Hustlers Mansion. Nyumbani rasmi kwa naibu wa rais. Hata ijapokuwa tumeambiwa hapa sio State Lodge, sijui sio State House, na sijui walikuwa wamesikia wapi nani amesema hapa ni State House. Tunajua State House iko wapi na huko ndio tunaelekea. Au sio? Hii ni nyumba rasmi ya naibu wa rais. So na ni nyumbani kwa mahasla wote wa Kenya. So kama walikuwa wanafikiria ama wanapanga ati watatoa GSU hapa, mahasla wasitembee hapa, waambiwe hapa ni nyumbani kwa mahasla wote na wataendelea kutembelea mmoja wao. La pili, kuna wale wenye wanatuhubiria injili ya shetani. Injili ya kusema Hustler Nation ni watu maskini, ni mambo ya kuongea mambo ya umaskini. Tunataka tuambie Hustler Nation ni injili ambayo inapea watu matumaini. It is a spirit of inspiration, not a gospel and a spirit of poverty. So wale nasikia jana wakitusomea orodha, na nataka nikubaliana na Mheshimiwa Murkomen. Hiyo orodha Matiangi ameleta bunge ya mashamba yenye anasema ni ya naibu wa rais. Mimi nataka nimuulize, sababu alileta tu orodha. Bunge ukileta kitu lazima ikuwe supported na documentary proof. So we expect the parliamentary committee that is being manipulated by Matiangi and Kibisho will do their work in line with parliamentary procedures. They must table evidence ya kuonyesha tunajua Sugoi hiyo shamba wanasema ni shamba ya kuku, tunajua ni ya deputy president. Hizo zingine za IDC waonyeshe ni ya deputy president. Kama sio yake watengenezee yeye title, wampatie agawie mahasla wengine wapate mashamba. Lakini sio kutumia bunge, and we said it yesterday and we will be emphatic. Matiangi, you can abuse the deputy president as much as you want. But so long as we sit in the National Assembly, elected by Kenyans, we shall not allow you to misuse parliamentary privileges to come and insult the deputy president from there. We shall not allow you. Now, walete report, watuambie hiyo mashamba ni ya nani. We expect that committee will come and visit this official residence. Hii ni mali ya serikali na ya Wakenya. Hawa maaskari wanasema sijui 100 na ngapi wako hapa, wakuje watuonyeshe ni huyu na majina yao. Hiyo mashamba wanasema watuambie askari ni huyu, namba yake ya kazi ni hii, ako stationed hapa. Because that is how parliament operates.
You cannot use a parliamentary process to propagate propaganda and insult people and drive political insinuations. Kwa hivyo, na tunawajua, wasifikirie hatuwajui. Mimi nawaambia heshima sio utumwa. Na kama tumekuwa watumwa wao miaka mingi, sasa wajue wale wajinga walikuwa watumwa wameerevuka. Maswali tutaulizana. Hayo mambo mnasema tusiongea mashamba, mkitaka tuende hapo tuulizane nani wenye mashamba Kenya hii, hayo tutaongea. We will open that conversation and we will speak without fear or favor. Au sio? Hawa wanasema ati huyu naibu wa rais anafaa kuwa maskini sababu anajiita hustler. Tunawajua. Watu wamekuwa mwalimu ya university mwaka juzi kabla ufanywe waziri. Mtu ya kushika chokaa tu na kufunza wanafunzi. Mwingine pia amefanywa PS. Sababu mmeingia kwa ofisi ya rais. And I say this without any fear of contradiction because I heard it from none other than President Uhuru Kenyatta. Rais mwenyewe ndio alituambia mahali ufisadi imeongoza Kenya ni ofisi yake. Hiyo ofisi ilikuwa na Matiangi. Ilikuwa na Kibisho. Wewe Matiangi tuambie ile shamba mumeiba ya wanafunzi Ruaraka ukakuja kununua shamba hapa Kiserian, utuambie hiyo shamba inalindwa na GSU ni ya nani? Wacha kusema shamba ya naibu wa rais yenye alinunua miaka mingi ilipita ni shamba ya kuku. Unaweza kumdharau sababu ya kuku zake. Wewe hiyo shamba ya wanafunzi ya watoto umeiba Ruaraka. Ukauza shamba ya serikali. Ukanunua shamba Kiserian. Hiyo unalima kitunguu. Ama wanafikiria hatujui? Na kitunguu unalima na prisoners. Watoto wetu wenye mmefunga jela ndio unaleta kwa shamba yako walime. Nitoboe? Wewe Kibisho tuambie umekuwa mwalimu ya chokaa juzi hapa university hapa. Kabla mzee wa Njohi ya kutoa university ya kupea kazi kwa serikali ya Kibaki. Umetoka kahawa alikuwa anaishi hapa Kahawa Sukari. Nyumba ya bedroom 3.5. Sasa umejenga nyumba ya milioni 500 Runda. Ati yenye iko na swimming pool heated 3. Unajenga apartments ya bilioni 2 hapa Kahawa West. Utatuambia hiyo pesa kama mko na mashamba mnalima pesa mtuambie. Kama ni kuongea mambo ya ofisadi tutaongea. Kama ni kuambiana ukweli tutaambiana. Kama ni kusema wenye wanalindwa tutasema nani wanalindwa. Na wanalindwa na nani? Mali ya nani inalindwa wapi? Na mkiona yenye inalindwa sana mjue ni ya wizi. Ukipata kitunguu inalindwa ni ya wizi. Au sio? Ona tuburi tu turangagirwo. Kanatiguo. Hataki tuseme mengi lakini wasitusukume sana. Si ndio? Wasitusukume sana. Ni heshima tunawapea. Lakini wajue heshima sio utumwa. Na Hustler Nation ni watu wanataka kujikomboa kutoka kwa utumwa wa wale ambao wamekuwa wakitumia kabila zetu kutufanya sisi watumwa kwa misingi ya ukabila. Tukiambiwa tufuate huyu kiongozi ndiye wa kabila yetu. Sisi tumefuata viongozi na ukabila, tumechoka. Hakuna watu, hakuna jamii imeumia Kenya hii kuliko jamii yetu ya Mlima Kenya. Biashara zetu wewe Matiangi umeua zote. Wenye walikuwa natoa mali China, Dubai, mumesema ni counterfeit, mukachoma mali yetu. Corona ikakuja, mukaenda Kemsa, mukapora mali yetu. Mpaka barakoa munaiba. Watu wakufe. Aishi haya. Meitu yo.
Kwa hivyo nataka tuwaambie, wakati corona ilikuja, watu wetu hapa Kariobangi, Ruai, Jiro, mkawabomolea manyumba yao, wewe Matiangi na Kibisho. You have tested our patience enough. Please respect us now. And respect the deputy president that he was elected just like the president was elected by millions of Kenyans. La mwisho, sababu mimi ni mtu ya PCA, member number 39, district naitwa ya Gekambura, kanisa ya PCA Reverend Musaketao. Mimi nimesikiza viongozi wa kanisa, naibu wa rais, wakiitisha handshake kati yako na Rais Uhuru Kenyatta. Nataka niseme, Deputy President of the Republic of Kenya has no problem with the President of Kenya. I want to speak to the President of Kenya and ask him to call his cabinet to order. Matiangi, Rais Uhuru Kenyatta ni wewe umemwajiri. Huyo Musheru anatuita Bible waving, ni wewe umemwajiri. Wale wengine mumepanga kuja kutukana naibu wa rais, they are employed by the President of the Republic of Kenya. The handshake that is required is just order in government. Order in government for them to know that they were elected with an agenda to change and transform millions of our people's lives, not to impoverish Kenyans as they have impoverished us in the last 2-3 years. Kwa hivyo, kama iko handshake inafaa ifanyike, itafanyika ndani ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. We must refocus our attention from William Ruto and the Hustler Nation to the Big Four agenda. Tuliwaambia mambo ya BBI, wacheni tuachane na hii mambo ya kutafuta viti, tuongee mambo ya mwananchi ya kawaida, wakatutukana. Si BBI imekufa? Today, I want to say we only have about 10.5 months to the elections. President Uhuru Kenyatta, you have time to secure your legacy in those 10 months by just creating order in your government. Failure to that, I am sorry. President Kenyatta will leave office a very disgraced man. Na ni sababu ya wakora na waizi kama hawa wako kwa ofisi yake, kina Matiangi na Kibisho. Kwa hivyo, tumwambie rais, tunakupenda, tunakuheshimu. Na ndio maana tulikuchagua. Tumurauga gote. Unajua, tukimchagua tulimpenda wakiwa na naibu wa rais, ndio? Lakini mapenzi yetu kwa rais ni mapenzi ya kubadilisha maisha ya Wakenya. Sio mapenzi ya kufukuza, kubomoa manyumba ya watu, kuua biashara za watu na kutukana naibu wa rais mwenye walichagua na yeye, si ndio? Yaginye haumati kauga ne daruma na thone hiyo kagero garuma nae. He mundu daruma. Ni nyoma uga ne gote. Ni nyoma uga oguo. Ni mukaroga mana jabe no gwitwo William Ruto. Hata wamtukane namna gani mtasimama na yeye? Mtasimama na yeye? Nakuru na Kenya mzima. Na governor na Ikuru ni mukoroga mana kairetu gaka. Rega kinyu. Mtasimama na huyu Susan Kihika? Can you imagine Nakuru County ikiwa na governor mrembo kama huyu? Niona ni delegate daga na Ikuru, mwathani amurathime. Haya, kabla baba yao afike hapa, simama tu and wave. Washira Mutonyi, Mr. Washira, simama tu and wave. Wave tu kwa wananchi hivi. Goja tu kwanza tumalize. I wanted you wave. Sawa. Haya. Mutonyi, thank you. Haya. Niokugeithia munene.
Mugeithie. Mugeithie. Sawa. Haya, mugeithie. Wa picha neke wa bishoke akuhure bisha nigetha. Very stressful. Hata boss akona stress. Haya, thank you very very much. Sasa tuko na rafiki yetu baba yao Mheshimiwa Gekaria. Sawa. Sijui kama mnamjua huyu jamaa kwa hapa nyuma, rafiki yetu sana, anaitwa Faruk. God is good and all the time. Mungu ni mwema kila wakati. Watu ya Nakuru hamjambo. Tulikuwa tumesalimiana, tusalimiane tulipotoka kule kwetu. Deputy President, tulitoka nyumbani karibu saa 10 usiku ndio tuweze kufika hapa. Na mimi siko hapa kusema mambo mengi, niko hapa kusoma resolutions. Resolutions ambaye watu ya Nakuru wameamua ambaye tutaenda kufanya, lakini kwanza nijitetee kidogo. Unajua Murkomen na ananijua. Na wewe Murkomen kutoka saa hii, ile team tunachezaga na wewe kwa ya bunge. Unajua mimi Murkomen ni striker and he's a very good striker by the way. Yeye ndo ametufungia, yeye ndio top scorer, kwa hiyo tu kidogo miaka 10 katika bunge. Na mimi huwa ndio nampa hizo passes. Kutoka saa hii hutawahi unazipata kutoka, kwa sababu ananianza nataka kusema kwa sababu captain wetu yuko hapa ndio deputy president. Sivyo? Coach wetu ni deputy president. Na mtu akipata injury kwa klabu, si anaenda kutibu injury? Si ni kweli? Alafu kishamaliza unaanza mazoezi polepole. Ananiambia nimevaa suruali ambaye si yellow. Ni kweli, kwa sababu unapoanza sasa, nimeshamaliza mazoezi, sasa tuko kwa game na nilikuwa nimewekwa bench, nimeambiwa na coach na captain nivae ile bib. Unajua ile bib ambayo inavaliangwa, si nguo uniform, inakuwa ni ile ya bib ile. Hiyo ndio nimevaa leo. Saa zile tu nitaingizwa kwa kiwanja na yule mtu ambaye, na nitamuomba Deputy President unitetee, hata wewe unanijua. Saa zile mimi ni mchezaji na kana namna gani. Sitasema mengi, nataka kusoma resolution, lakini kitu ya kwanza, unajua jana kulikuwa na mjadala kule bungeni ya kuchagua IBC commissioners. Na unajua kuna watu wamekuwa wakitutangazia hapa. Mimi hata nilitarajia kuona jina ya Tuoli kama commissioner mmoja, jina ya Morathe mwingi. Wale wanatuambiaga deputy hata kuwa kwa ballot. Lakini mimi nikakuta majina mengine, hata nikashangaa. Nikashindwa kwani hapa kunaendaga namna gani? Na nikashindwa kwa sababu unajua na nitawaambia. Unajua saa zile hao walianza maneno hii ya handshake. Nilishindwa ni nani amepiga mwingine chenga. Na unajua kuna mtu alipewa dawa. Sasa sijui kama ni rais ama ni huyu mwingine. Na unajua ukipewa Piriton inaandikwa 1 times 3. Inakuwa 1 times 3 wewe. Sasa nafikiria saa zile walipewa, Raila alipopewa akainamisha bahasha. Ikasema 3 times 1. Akameza Piriton ngapi? Akalala. Hivyo nilikuwa nafikiri, lakini naona ni kama sasa sijajua exactly ni wapi mambo imeenda, na Deputy President au kuambia hivi. And this one I want to tell you. Tunaendaka kila mahali tunatumwa, enda usalimie sijui nani, enda usalimie sijui. Nilienda mahali nikaambiwa nikasalimie, lakini nilipofika wewe na nikamwambia na mmesahau Deputy President, niende nimwambie namna gani? Wananchi wangu wa Nakuru waliniambia huyo usimsalimie, huyo anakujaga mashinani, tutamwambia mambo yetu sisi wenyewe. And that is what we have done. Deputy President, tumekuja kukuambia kitu, resolutions za kwetu. Ya kwanza ni kama dada yetu vile alisema ya kwamba tumeamua na tutakubaliana na wewe, free and fair nomination kwa UDA. Resolution ya kwanza. Hiyo ndio ambaye tulikuja tukakubaliana. Ya pili ni kukuambia kwamba Nakuru County is a very special county. Very, very, very special county. Wale watu wameamka, ingekuwa ni kwa kina Ishongwa, wa kwanza angekuwa Kamau, wa pili Wangoi, wa tatu Nyambura, wa nne Maina. Lakini hapa
ile mchanganyiko umeisikia. That is the Nakuru, that is the country that you are talking about. Na hiyo wameamua ya kwamba sisi kama Nakuru tunataka tuwe na a peaceful election, na sisi tumeamua we will be peaceful before and after the election, and we want kukupromise hiyo. Ya tatu, it is about the national party. Rais wa tano, Deputy President, tumeona ukitangaza kila wakati umuhimu wa national party, party ambaye si ya kabila, party ambaye si ya watu fulani kwa kona fulani, ambaye chairman ni kabila hiyo, secretary ni huyo, sijui organizing secretary. Tunataka chama ambaye and Nakuru is the best place ya kuanzisha chama ambaye ni UDA, ambaye ulianzisha, which is a national party that has no tribe, has no race, has no color, has no, hata uwe unakaa namna gani. We resonate on one thing, the hustler nation. Na hiyo ndio kitu Nakuru tunakuambia, the way unaendelea kutusaidia kulete national party, hivyo ndo tunataka. Na tungependa wenzako, na vile nimesikia ukiambiwa wakikuja hapa wakaribishe. Mudavadi akikuja karibisha yeye, Kalonzo akikuja, because we want to move with everyone. Kwa hivyo Nakuru tume resolve that we will have a national party. Sasa hii ni ile critical tunaenda, si ndio? Hii si mambo ya kura manini ya kwangu yangu. Unajua mimi nitajipanga na deputy, mimi ujipanga na utaona nitajipanga tu. Wewe ngoja, wewe nipatie tu the last 15 minutes nianze sasa kwa hii game yetu ya tatu. Kabla tujafika ya 10 utaona tumeamua kama Nakuru County ya kwamba gavana wa kwanza wa jinsia ya kike ni Susan Kihika, ambaye tunamtambua. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Asante sana. Ya pili, tumeamua ya kwamba chama ni UD. Sasa tunataka tuende kwa hiyo, si ndio? UDA. Bwana hatusikii sauti. Tunataka wale watu wako hiyo annex. Si annex. Hiyo mahali ingine wasikie. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Na alama yetu ni nini? Alama ni nini? Hiyo ndio resolution ya 4 ya mwisho. Na hii nataka tusimame. Wewe deputy, tulia tu hapo. Tulia. Resolution yetu ya mwisho ni kusema the party leader wa UDA. The party leader wa UDA ni nani? The party leader wa UDA ni nani? Hebu tuoneshane kwa ishara ya mikono. Asanteni sana. Haya, tuketi. Thank you very much. Ya mwisho, siwezi kosa kusimamisha msichana na nipigaga jeki kidogo. Wanja simama. Unajua His Excellency, this lady tumekuwa naye kwa muda mrefu. Na ananiambia, simama tu hapo, sikuja hapo. Huyu mama, unasikia unasema mama mboga. Sasa huyu ndio mama mboga mwenyewe. Anafanya kazi sokoni ya kuuza hiyo kazi ya mboga. Na hiyo narrative, tumebadilisha lugha ya siasa hapa Kenya. Si watu wanaongea lugha yenye rais, deputy president anaongea, ya kwamba ni lazima tubadilishe hii narrative. Na huyu mama wa mboga amekubaliana kabisa, anataka kukusalimia tu. Anaitwa Wanja. So ya mwisho ni kusema haya, kuna kijana kako hapa nimeambiwa. Haya, simama Edi, salimia mdosi. His Excellency, huyo ndio MCA wa kwangu.
lakini nimemwambia na yeye aoe. Hii maneno ana bibi, hii miaka yote amekaa, atafute bibi aoe, sivyo? So niseme ni asanti sana Mheshimiwa Deputy President. Mimi sikuwa na mambo mingi, ni kusoma resolutions za Nakuru, na tunakuomba Deputy President, unapoanza ile safari, kwa sababu bado saa hii ni warm up, bado hamjaona Rais Deputy President akifanya the 5th president akianza siasa, lakini tunakuomba ukianza, tunakuomba let Afraha Stadium, Afraha Ground, pahali mulibadilishiana makofia na Rais Kenyatta, tunakuomba make that the first place utakapoanza siasa zako za urais. Asanteni sana, na nichukue nafasi hii pia kukushukuru kwa breakfast poa ambayo tulipatia, si ndio? Lunch ni mimi na Susan tutajipanga, si namna hiyo? Ama mnataka kukula hapa hapa, ama tukakulie mbele hapa? Ako amejipanga. Jua hapa ni makao ya hasla, nyumbani kwa hasla, sivyo? Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Alafu tutakutana mtaani tukikutana pale. Jose, nimekusikia na nimesikia. Asante sana. Mungu awabariki. Asanti sana. Hata sina la kusema, kuzi yote yamesemwa. So for me, tutakutana, si tutaongea yetu tukirudi. Na ninajua kuna yule mnataka tu kusikia. Sasa wacha kwa heshima kubwa niwaambie tusimame, tumkaribishe His Excellency the Deputy President. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Viongozi wote wenzangu wakiongozwa na Mama Susan Kihika, ndugu wananchi, watu wa Nakuru, hamjambo. Nakuru hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Moriega, Mulembe, Amoso ujo durua, abantu ba mintombo ya more, chamge. Hebu nione tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nishukuru Mungu kwa kuwapatia nafasi ya kunitembelea. Nataka niwakaribishe hapa katika makao ya naibu wa rais wa Kenya. Karibuni sana. Najua baadhi yenu mumewahi kufika hapa wakati mwingine. Najua pia pengine baadhi yenu hamjawahi kufika hapa. Nyote mnakaribishwa. Na sio leo peke yake. Mungu akitupatia nafasi na nyinyi mkiwa na nafasi, karibuni tena.
Nataka nimshukuru Senator Susan na viongozi wale wengine wote wa Nakuru kwa kupanga ili tuweze kupata mkutano huu, tuweze kuzungumza na tuweze kukubaliana vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Nataka pia niwashukuru, nyinyi ni watu wa shughuli nyingi na mumeweka hustles yenu kando leo, mkasema wacha tutembelee ule hustler kule. Asanteni sana na karibu. Mimi nitasema tu mambo kwa kifupi kwa sababu nimewasikiza kwa makini wale wote mliozungumza. Nimewasikiza kwa makini na vile ilisemekana hapa, kaunti ya Nakuru ni kaunti muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Nawashukuru sana kwa sababu safari hii ya kuunganisha Kenya, nyinyi mnajua tulianza mimi na rafiki yangu rais kule Nakuru. Na tulianza hiyo safari na Mungu akatujalia. Kwa sababu yale malengo mawili tulikuwa nayo pale uwanja wa Nakuru, tukiweka mkataba wa umoja wa Kenya, ilikuwa ni tuondoe siasa ya ukabila na chuki, na jambo la pili tuweke siasa ya sera ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Haya mambo mawili tumefaulu. Kwanza Mungu alitujalia tukaunda Jubilee ambayo ilimeleta Wakenya wote pamoja. Tukashinda kura 2013, tukashinda kura 2017 kwa kuwaunganisha Wakenya. Tukafanya kazi nyingi kutoka 2013 pale, tumejenga reli imefika kwenu Naivasha. Tumejenga barabara mnazijua zile za Nakuru. Imefika karibu kilomita 10,000 katika taifa letu la Kenya. Barabara mpya salami. Tumeunganisha stima huko kwenu Kenya mzima. Tulianza na watu milioni 2, sasa inafika karibu watu milioni 8 wako na stima katika Kenya. Tukajenga ma-TTI Nakuru, tumejenga technical training colleges 5 mpya in the last 7 years. So kazi hiyo yote tumefanya, mahali tulitoa baraka ni Nakuru ya hiyo safari. Na mimi nataka niwashukuru sana. And that is why Nakuru is special. Because that is where good things begin. Mimi nawashukuru sana kama watu wa Nakuru kwa sababu ni vile mumetushikilia, mkatuombea, mkatuunga mkono kwa kura zenu na kwa maombi na kutushughulikia, ndio sababu tumepata nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya mahali imefika. And I want to say on behalf of all of us who are elected, from the president to the MCAs, tunawashukuru sana. Mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba hata ingawaje hapa katikati kumetokea changamoto na matatizo kwa sababu ya ukorofi ya watu wengine hapo, lakini I want to give you my assurance kwamba nimeona dalili mpya tena ya sisi kutembea na kujenga kwa ile msingi tulioanzisha 2013. Kuna ishara mbili nimeona. Ya kwanza, kwa sababu tulipata matatizo na chama ya Jubilee ambayo tulijenga, tukatengeneza ikawa chama kubwa, tukakuwa na wabunge karibu 200, tukakuwa na MCAs karibu 800, tukakuwa na magovernors na wale wengine wote. Lakini hapa katikati tulitembelewa na shetani na akavuruga chama yetu. Mapepo ikaingia huko ya watu wakorofi, watu wajeuri na watu wenye kiburi.
na ikafika pepo ya kufukuzana. Huyu Susan wakafukuzwa, kina Murkomen wakafukuzwa, wengine wakafukuzwa. Sasa ile pepo mbaya ilimaliza KANU, ikakuja ikaingia Jubilee. Mnanielewa? Na ndio mkaona tukaketi chini kama viongozi hawa, na ni vizuri niwaambie, kwa sababu nyinyi ndio wenye kujenga huu msingi wa umoja ya Wakenya na siasa ya maendeleo pale tulianza 2013. So wakati tulipata haya matatizo, tukanong'onezana, tukaketi chini na viongozi wengi, na tukasema hatutaki kupoteza ile mkataba ambao tuliweka na msingi tukaweka ya umoja ya Wakenya na serikali ya maendeleo. Kama Jubilee imepata matatizo, lazima, kwa sababu sisi ndio tulikuwa na mbinu na ujuzi wa kuunda Jubilee, lazima tutafute njia ingine ya kuunda chama ingine ambayo ita replace hii ambayo imeingiwa na mapepo. Tunaelewana? Na ndio sababu hiyo tukaketi chini na hawa wabunge, zaidi ya wabunge 150 wa bunge la Kenya, tukaketi hapa tukakubaliana hatuwezi kukubali kurudishwa nyuma kwenye siasa ya ukabila na chuki. Tunataka kuendelea mbele na siasa ya umoja ya Wakenya. Na ndio sababu hiyo tukaanzisha chama ya UDA ili ichukue nafasi yenye ilikuwa ya Jubilee ya kuunganisha Wakenya wote. Na wakati tumeanzisha chama ya UDA, tumepata ishara mbili ya kwamba Mungu ametukubali tuendelee na ile mkataba ilikuweko. Ya kwanza, mtu wa kwanza kuchaguliwa Kenya mzima kwa chama ya UDA akawa ni Mzuki wa kutoka London kule Nakuru. The first ever elected person, mtu amepigiwa kura na Wakenya, akawa ametoka Nakuru. Hiyo ikawa ishara ya kwanza ya kwamba tuko mahali pale tulianza pamoja na nyinyi. Ishara ya pili nimeona katika registration ya UDA Kenya mzima, Nakuru County ndio inaongoza. So if there was anybody in doubt as to whether we are building on the foundation of the unity of the country and the politics of issues, we now have a confirmation that UDA is the party that will carry that vision into the future. Watu wa Nakuru mnanielewa? Na ni vizuri niwaeleze ndio mjue kwamba mahali pale tulianzisha mimi na rais, kwa sababu ilikuwa ni mahali pagumu, na Mungu ametujalia. Hatutaki ile baraka tulipatiwa na Mungu, sisi ambao hatukukuwa na hesabu ya kuunda serikali tukaunda serikali. Mungu akatujalia tukafanya mambo makubwa ambayo serikali ingine haijawahi kufanya. Hatutaki tuipoteze kwa sababu ya siasa duni. Ndio sababu tukaketi chini tukaunda UDA. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru kwa mapenzi, nataka sisi wote tuungane na tuunganishe Kenya vile tulifanya na Jubilee, tufanye na UDA. Watu wa Nakuru tunakubaliana tutatembea pamoja hiyo safari? Tunakubaliana? Jambo la pili, mimi vile vile nataka niwaulize, kwa sababu
pale tulikubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya, na Mungu pia ametuonyesha, kwa sababu katika kiwanja hii mahali mmeketi hapa, tumeketi chini hapa na wabunge 150 ambao wamekubali. Wengine wametoka chama ya ODM, wengine wametoka Ford Kenya, wengine wametoka chama ingine UDF wapi. Sote sisi wengine tumetoka Jubilee, sote tumeungana tukawa sasa ni watu wa UDA. Saa hizi nikiwaongelesha, chama yenye wabunge wengi kabla hatujapiga kura ni chama ya UDA. Mtu ya kitendawili akiita chama yake haiwezi kupiga watu 80. Ile mtu ingine ya watermelon hawezi kufikisha watu 20. Ule mwingine wa Cerelac hawezi kufikisha watu 10. Leo before tupige kura, wabunge wa UDA leo ambao wamekubali chama ya UDA katika bunge letu la Kenya ni wabunge 150. Na mimi nataka niwahakikishie, we are determined kujenga chama ya UDA mpaka izidi ile chama ya Jubilee tulikuwa nayo, kwa sababu tunaamini vile ya kujenga siasa ya kuunganisha Kenya ni kuendesha siasa kwa msingi na chama ya kitaifa ambayo haigawanyi na haiwabagui wa Kenya. Hauwezi kusema unataka kuunganisha wa Kenya na unawapanga katika vyama vya kikabila. Then you are not serious about the unity of the nation. It takes a lot of commitment, a lot of sacrifice, and a lot of goodwill to build a national political party. And any serious politician in Kenya must work hard, if they are serious about the unity of the country, to invest in building a national political party, however difficult it is. Many politicians sasa hatuna tena muda ya kuharibu ati tunajaribu kuambia watu mambo ya bottom up.
watu wa OP wametusaidia kuuza program na mpango ya bottom up. Bado mnahitaji explanation nyingine? Bado mnahitaji explanation nyingine? So hawa watu wote mimi nataka niwaambie shukrani sana. Asanteni kwa hiyo kazi mzuri mmefanya. Hiyo ya security mmefanya imeenda mzuri. Hii ya Hustler Nation mmefanya imeenda mzuri. Hii ya bottom up mmetusaidia explanation, mambo inakaa mzuri. Sasa hii Kenya itaenda hivyo. Tunataka kwenda hivyo. Na sasa tunawaambia tunaelewana? Sasa tunawaambia sasa mpango ya serikali ya 2022 tunaanza pale kwa mtu mwenye hana kazi na huyo mwenye biashara yake ni ndogo, tukijua ya kwamba this is a nation of possibilities and we can grow every citizen from wherever they are and they can reach the apex of society if we grant them and if we give them the opportunity through hard work to get there. And you don't have to be a son of anybody. And you don't have to engage in patronage. You only have to work hard. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Si mimi nashukuru wale watu wa Harambee House wamenisaidia, hii kazi imekuwa mzuri. Wamekamilisha lifestyle audit, ingawaje wameharibu kidogo hapa na pale. Lakini wataenda kurekebisha, waongeze hiyo wamewacha nje na watoe hiyo ingine ambayo not supposed to be there. Alafu pia sasa wajue ya kwamba wametusaidia katika ile kazi tulikuwa tunataka tufanye. Tumeelewana watu wa Nakuru? Na unajua hawa watu wote si watu wabaya. Mimi niliketi chini na rais kufanyia interview huyu Matiangi. So katika ile serikali mimi na rais tumejenga, tukamwajiri kazi. Shida tu kidogo amepata ni kiburi kidogo imeongezeka na madharau. Hiyo akiwacha basi tunaweza tu kuendelea mbele kama Wakenya. There is no problem. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimeshukuru sana. Tumekubaliana watu wa Nakuru.